Yeah, hi everyone. This is Rajendra. Welcome back to my channel. ఈరోజు మనం డే 3 ఆఫ్ కుబర్నెట్ సిరీస్లో ఉన్నాం. సో టుడే we are going to discussing about the Kubernetes cluster setup. Okay. దాన్ని మనం లైక్ సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్ సెటప్ అంటారు అనమాట. సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ whatever the cluster components and cluster master node and worker node components we have all together ourself like ఎవరైతే మన అడ్మినిస్ట్రేటర్ కుబర్నెట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో దట్ పర్సన్ నీడ్ టు బి దట్ పర్సన్ నీడ్ టు బి మేనేజ్ ద ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ మాస్టర్ నోడ్ and the worker nodes, multiple worker nodes. Yeah, this is going to be very exciting video. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ కుబర్నెట్స్లో అంటే ఒక కుబర్నెట్స్ క్లస్టర్ని మనం ఓన్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇందులో ఓకే మాస్టర్ నోడ్ అండ్ దీనికి 2 వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 2 వర్కర్ నోడ్స్ని అటాచ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్, దిస్ ఈజ్ వన్ నోడ్. అంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ కుబర్నెట్స్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఆన్ ప్రైమ్ క్లస్టర్. అండ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి లైనక్స్ మిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, మన కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి ఆన్ ప్రైమ్ సెటప్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే క్లౌడ్ ఏం అవసరం లేదు మా అప్లికేషన్స్కి. ఆన్ ప్రైమ్ సెటప్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్ అని చెప్పేసి అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ సమ్ అంటే క్లౌడ్లో ఈకేఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈకేఎస్ తోటి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రన్ అవుతుంటే ఓకే అండ్ క్యూఏ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్, ఈ సర్వర్స్ వచ్చేసి మనం ఆన్ ప్రైమ్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. బికాస్ దీస్ సర్వర్స్ విల్ హ్యావ్ ద లో లో ట్రాఫిక్ అనమాట. లో ట్రాఫిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ టెస్టింగ్ పర్పస్ అండ్ క్లయింట్ డెమోస్ అండ్ వీటి కోసం యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి వీటికి కూడా మనం ఈ స్టేజెస్లో కూడా ఈకేఎస్ వాడితే మనకి కాస్ట్ అనేది చాలా వస్తుంది అనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్లో. సో వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ రీజన్ అండ్ కాస్ట్ కటింగ్, ఫర్ ద రీజన్ ఆఫ్ కాస్ట్ కటింగ్ we are going to use the on-prime in the డిఫరెంట్ స్టేజెస్. ఓకే, అలా కాకుండా కొంతమంది ఎలా చేస్తారంటే ఈకేఎస్లోనే నేమ్ స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట. నేను చెప్తాను నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏందో. ఒక క్లస్టర్ అంటే ఒక బిగ్ నోట్స్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఎక్స్ లార్జ్ ఇట్లా ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి. EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ లార్జర్ ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకొని యాజ్ అ వర్కర్ నోట్స్గా. ఓకే, మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే 30 నోట్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఈ 30 నోట్స్లో 20 నోట్స్ ఏమో మన లైక్ 20 నోట్స్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు యాజ్ మినిమం. ఓకే, అండ్ ఇది స్కేల్ అవుతూ ఉంటుంది బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద లోడ్ బట్టి ఈ నోట్స్ అనేది స్కేల్ అప్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ మినిమం ఇస్ 20. ఓకే, యా. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 10 ఉన్నాయి కదా, ఈ 10 అనేది మనకి లోయర్ క్యూఏ అండ్ మేనేజ్ వీటి కోసం ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్ వీటి కోసం వీటిని నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి సపరేట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఈ సో అండ్ సో నోట్స్ ఈజ్ ఫర్ ద క్యూఏ. ఓకే, అండ్ 5 నోట్స్ ఈజ్ ఫర్ క్యూఏ అండ్ 3 నోట్స్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇట్లా అనేది సపరేట్ చేస్తారు. అండ్ స్టేజింగ్ ఈజ్ 2 నోట్స్ ఈజ్ ఫర్ స్టేజింగ్. ఇట్లా 2, 3 ఇట్లా సపరేట్ చేస్తారనమాట. దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ separation. By using the namespace we can separate the nodes. Okay, for the environment level. That is one approach. Other approach ఏంటంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే స్టార్టప్స్ కానీ బేస్డ్ అపాన్ ద క్లయింట్స్ అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మాకు ఈకేఎస్ కాస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది,
వీ షుడ్ నాట్ గో విత్ దట్ మచ్ కాస్ట్ అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ సినారియోస్లో ఏంటంటే క్యూఏ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ లోయర్ లోయర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సెటప్స్ అన్నీ మనకి ఆన్ ప్రైమ్లో చేయండి అని చెప్పేసి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఆ సినారియోస్లో ఆ కేసెస్లో మనం ఏంటంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్కి వెళ్తాం. సెల్ఫ్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా, నిన్న క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేసాం, మాస్టర్ నోడ్లో 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ వర్కర్ నోడ్లో ఈచ్ వర్కర్ నోడ్లో 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. ఓకే, ఇందులో సెల్ఫ్ మేనేజ్ క్లస్టర్ చేసినప్పుడు ఈటీసీడీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ బికాస్ ఎవ్రీ థింగ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈ క్లస్టర్ డేటా అంతా మనకి ఈటీసీడీలోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఈటీసీడీ డేటాని మనం ఫర్దర్గా అంటే ఎక్స్టర్నల్ మౌంట్ పాత్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇన్ కేసు మనకి ఈటీసీడీ క్లస్టర్ డౌన్ అయిపోయినా అంటే కంటైనర్ డౌన్ అయిపోయినా పాడ్ కంటైనర్ డౌన్ అయిపోయినా డిలీట్ అయిపోయినా సమ్ ఎనీ అదర్ రీజన్స్ ఈటీసీడీ హ్యాస్ బిన్ క్రాస్డ్, దెన్ వీ హ్యావ్ ద mount of that mount of that data, so we can attach that mount to the etcd server with the new ports. ఇలా చేసి మనం etcd డేటాని రివర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంట. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మాస్టర్ నోడ్ ఒకటి, వర్కర్ నోడు, 2 వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, మాస్టర్ నోడు అండ్ 2 వర్కర్ నోడ్స్ తీసుకొని క్లస్టర్ని సెటప్ చేద్దాం యూజింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. అంటే అజ్యూమ్ దట్ నా దగ్గర ఒక 3 మిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఆ 3 మిషన్స్లో ఒక్కటి లార్జ్ అంటే కంపేర్ టు అదర్ 2 మిషన్స్ ఏదైతే లార్జర్ మిషన్ ఉందో ఆ మిషన్ నేను మాస్టర్ లాగా పెట్టుకొని ఏవైతే నార్మల్ నోట్స్ ఉన్నాయో వాటిని నేను వర్కర్ నోట్స్ లాగా పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట. బ్యాక్ టు హియర్. సో I'm going to create launching the EC2 instances in AWS. Okay. I think here some update is coming. Okay. I will take node servers. Two node servers. I am going with Ubuntu and then Ubuntu is OS and instance type అనేది హౌ అంటే దాని కెపాసిటీ, ఇన్స్టెన్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనమాట. ఎన్ని సిపియూస్ కావాలి, ఎంత మెమరీ కావాలని దాన్ని ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అంటాం మనం. Okay, I will go with the smaller size because both are worker nodes, right? Due to micro, I will go with the T3 micro. అంటే ఇది మనం ఏ మిషన్స్ తీసుకోవాలి ఏంటనేది మనం ఒక డిజైనింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను నేను ఎలా ఏంటనేది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ఒక డిజైన్ వస్తుంది, డిప్లాయ్మెంట్ డిజైన్. ఆ డిప్లాయ్మెంట్ డిజైన్లో మనం మొత్తం ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకుంటాం అనమాట. డయాగ్రామ్లో ఆ డిజైన్లో ఏంటంటే ఏమేమి ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఏమి ఉండాలి, నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏమి ఉండాలి, ఇట్లా అంతా సెటప్ చేసుకుంటాం మనం. డొమైన్ ఏంటి ఇవన్నీ సెటప్ చేసుకొని డిప్లాయ్మెంట్ యామెల్స్, సర్వీస్ యామెల్స్ అండ్ రిప్లికా సెట్, రిప్లికా కంట్రోలర్స్, ఇట్లా మనకు అంతా ఒక సెటప్ చేసుకొని ఒక క్లస్టర్ అంతా డిజైన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అనమాట.
key లేదా panel హైదరాబాద్ రీజన్ కరెగా ఓకే రీజియన్ ఐమ్ చేంజింగ్ రీజియన్ అండి. ఆ రీజియన్లో ఆల్రెడీ మనకి లైక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కీస్ ఇవన్నీ సెటప్ చేసి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. సో విల్ యూస్ దోస్ థింగ్స్. Yeah. And servers number of instances to and OS type Ubuntu, and then instance type is at pre-micro. Okay, already it's there. Key value pair. It's a bit slow, I guess. Wait. Here also not there, huh? Yeah, I will create one key value pair. Here వచ్చేసి line X. Create this one, already Linux is there. So I will delete that Linux where it is. Yeah, here it is. I will delete this one. Delete, and then I will rename this one. Rename to Linux. This is for further మనం నోట్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడానికండి. యా ఇన్ కేస్ మీకు దీని మీద కూడా వీడియో కావాలంటే జస్ట్ కామెంట్ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. I will try to create that one more video for how to create what is EC2 instance and all. And I will take 8 GB is fine, because today we are not much focusing on the pods and all, right? Yeah, and create 2 instances create అవుతాయండి. 2 instances అంటే నాకు 2 మిషన్స్ వస్తాయి అనమాట. నేనేం అజ్యూమ్ చేసుకుంటా అంటే మీరు కుబర్నెట్స్ దాకా వచ్చారంటే మీకు AWS ఎంతో కొంత ఐడియా ఉంటుందని అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ లేకపోయినా పర్లేదండి. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను స్టెప్స్ చూపిస్తున్నానో యాజ్ యూజ్గా స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ us for this tutorial. And going forward, in case మీకు సేమ్ సిరీస్లోనే AWS గురించి కావాలంటే ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్. ఐ విల్ ప్లాన్ ఫర్ AWS ఆల్సో. ఓకే, మనకి 2 ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి కదా. యా, అండ్ లాంచ్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ మాస్టర్ నోడ్. ఓకే, మాస్టర్ node or master server, and then go to Ubuntu. Okay, just wait, it will take some time and usually yeah. And then
here I will change, I will go with the medium. Because I need to do some installations here to set up the master node. ఓకే kubectl ఎలాంటి మన సర్వీసెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. బై ది వే మీకు కాంపోనెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ కాంపోనెంట్స్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి నీడ్ టు బి సెటప్ అనేది. అండ్ జస్ట్ I will go with existing one, and here I will take 15 GB. Okay, don't go with the more, and it will be cost for your AWS account. Okay, yeah. Okay, instances are ready. Now మనం before going to installation, okay, first connect to instances. Open terminal and then open terminal. Okay, and then connect for master node. SSH client, take this one, go to downloads, because నా వెబ్ ఫైల్ ఉంది కదా, linux.file అనేది డౌన్లోడ్స్లో ఉందన్నమాట. నాకు అది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, గో హియర్ అండ్ దెన్ ఎస్. ఓకే, yeah, it is getting refused. Linux PEM file, so permission denied, sudo chmod okay, yes. Permission denied. Why I am getting this one? Should I write? Okay. Okay, let's go with other mission. Let's go with another mission. We'll say like sorry, my bad. I will run this one before going to connect. Okay, run the permissions and then connect. Yeah, it got connected. And say like okay, and top it should not disconnect, right? That is the reason I am running the top command. Okay, so that it will continuously retrieve the metrics from the metrics of the master node, and so that it will, the terminal won't be disconnected. That is the reason I run the top command. And next I'm trying to connect to node. Okay, worker nodes. Let's go for worker nodes.
ఒక నోట్ పక్కన ఓకే సేమ్ కీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మూడింటికి సో నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ యూజ్ a different key, so you should give the different key of that machine. Okay, yeah. And let's go with the second node machine and connect for just give -1 from node server 1 and then connect for the node 2. Select the node 2 and copy the SSH and then paste here. Yes, it is connected. Okay, so మనకి ఫస్ట్ ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం లేవు, డాకర్ కానీ kubectl ఇలాంటివి ఏం లేవు కదా. సో నౌ వీటన్నిటిని మనం ఒక క్లస్టర్ లాగా చేస్తున్నాం, Kubernetes క్లస్టర్ లాగా చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ kubedb. ఓకే, మనకి కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే బేసిక్గా ఓకే ఈ ఇన్స్టలేషన్ కాంపోనెంట్స్ క్యూబేడియం సర్వీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ద మేకింగ్ ద క్లస్టర్. ఓకే, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ సర్వీస్ని యూజ్ చేసి మాస్టర్ నోడ్లో ఇన్స్టాల్ చేసి మాస్టర్ నోడ్లోకి ఈ వర్కర్ నోడ్స్ని జాయిన్ చేస్తాం అనమాట. జాయిన్ చేసి దాంతో ఒక క్లస్టర్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. క్యూబేడియం ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మేకింగ్ ద Kubernetes క్లస్టర్. ఓకే, అండ్ kubectl ఎందుకంటే kubectl ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మనం ఆల్రెడీ అంటే క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లస్టర్తో మాట్లాడాలి కదా. kubectl ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద టాకింగ్ టు ద క్లస్టర్ అండ్ నోడ్స్. అంటే క్లస్టర్ నోడ్స్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, నేమ్ స్పేసెస్ ఏమున్నాయి, పార్ట్స్ ఏమున్నాయి, డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం, క్రియేట్ పార్ట్స్, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నీ మనం kubectlతోనే చేస్తామన్నమాట. kubectl ఇస్ అ క్లయింట్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద Kubernetes cluster and Kubernetes cluster and client. Client is means whoever the developer or DevOps engineer. ఓకే, DevOps engineer వచ్చి Kubernetes క్లస్టర్తో మాట్లాడాలి అంటే kubectl అనే టూల్ కావాలి మనకి. ఆ టూల్ వర్క్ అవ్వకపోతే మనం అందులో ఏ ఆపరేషన్స్ చేయలేము అనమాట. ఆపరేషన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక నేమ్ స్పేస్ని క్రియేట్ చేయలేం, పాడ్ని క్రియేట్ చేయలేం, డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయలేం, సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయలేం. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఏమీ చేయలేము అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద kubectl కమాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇందులోనే వేవ్ నెట్ కానీ ఓకే క్యాల్కో అనే నెట్వర్కింగ్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ద అంటే it is used for the giving the network for the worker nodes and pods. ఓకే, పాడ్స్, worker nodes and master node ఇవన్నీ మనకి ఒక నెట్వర్క్ కమ్యూనికేట్ అయ్యి మనకి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళాలి, ట్రాఫిక్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే నోడ్ నుంచి ట్రాఫిక్ అవుట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే మనకి నెట్వర్క్ కావాలి కదా. ఓకే, ఆ నెట్వర్క్ అనేది మనం వేవ్ నెట్ కానీ క్యాల్కో నుంచి కానీ ఇస్తాం. ఆర్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే kubectl ఉంది కదా, ఈ kubectl వర్క్ అవ్వాలన్నా మనకి అంటే kubectl నీడ్ టు బి పర్ఫార్మ్ సమ్ టాస్క్ అనమాట. ఆ టాస్క్లు పర్ఫామ్ అవ్వాలన్నా నెట్వర్కింగ్ కావాలి. ఆ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
Calco and WaveNet. Okay, yeah. అలా దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అండి. మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఇన్స్టలేషన్ సెటప్ చేసినప్పుడు జీపీయూ కీస్ అని అవన్నీ లైక్ we will do more things. Okay, we'll see that part. And yeah, back to here. ఇక్కడ మన దగ్గర ఒక చిన్న నోట్స్ ఉందన్నమాట. విల్ ఫాలో దట్ నోట్. దీన్ని అంతా ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా చేసేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయినా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ బిఫోర్ వైల్ సెటపింగ్ దిస్ వన్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో మనం ఇదే చేసాం కదా, T2 మైక్రో తీసుకున్నాం వర్కర్ నోట్స్కి, అండ్ మీడియం T2 మీడియం ఫర్ మాస్టర్ నోడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో రిక్వైర్డ్ పోర్ట్స్ అనేది అలో చేయాలి. యాజ్ ఆఫ్ నో ఏం చేస్తామంటే ఆల్ ట్రాఫిక్ని అలో చేద్దాం. ఓకే, దట్ విల్ డూ ఇన్ ద బీటా. సో before doing the operations, so go switch to root user. Okay, root user in the 3 nodes. Okay, after that hit this command. Okay, after that till here execute this command in the ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ కామన్ ఫర్ ద మాస్టర్ నోడ్ అండ్ స్లేవ్ నోడ్స్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బోత్ ద థింగ్స్ని తెలిసి దీన్ని మనం ఒక నోడ్ 1 ఒక నోడ్ 2లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. దాని తర్వాత టేక్ దిస్ వన్ అండ్ ఓకే 3 నోట్స్లో చేసేసాం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనకి ఇదంతా ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా రాసాను, ఆ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాను, ఆ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్ ద థింగ్స్, ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టాల్ ద థింగ్స్, ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడేమో సిఏ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఎల్ఎల్సి రిలీజెస్ ఇవన్నీ చేస్తాను అనమాట. దాని తర్వాత మీకు కొంచెం క్లియర్గా వీటన్నిటి గురించి ఏంది తెలియాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ జస్ట్ హిట్ దిస్ యూఆర్ఎల్స్ అండి. మనకి యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి కదా, కెన్ టేక్ దిస్ యూఆర్ఎల్స్ అండ్ దెన్ read about it, why we use all the things and all. Okay, we are not installing the Docker here since a container IO package is a part of the Docker app. Okay, so repositories, hence we added Docker repository. Okay, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంటైనర్ డీని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం అనమాట ఫర్ రన్నింగ్ ద కంటైనర్స్. యాజ్ యూజువల్ లైక్ అంటే డాకర్ కంప్లీట్ సర్వీస్ అనేది Kubernetes cluster. Okay, once everything is done, go with the next one. Okay, and then this one. మనకి ఇదంతా స్క్రిప్ట్ ఉంటే ఇట్స్ జస్ట్ మినిట్స్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద కంటైనర్. చెప్పాను కదా, వీఆర్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ద డాకర్ కంటైనర్. డాకర్ కంప్లీట్ డాకర్ సర్వీస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద క్లస్టర్, ఓన్లీ కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కాల్డ్ కంటైనర్ D. Container D is enough for this.
cluster setup. Okay, and then the configuration over here. Okay, and then మీకు నెక్స్ట్ క్లస్టర్ సెటప్ అనేది జస్ట్ మినిట్స్లో చూపిస్తాను. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ బీ పేషెంట్. అసలు నేను ఏం చేస్తున్నాను అనేది మీకు అర్థం కావాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ important one when it comes to like beginners who are struggling to create the cluster on. Okay, those people can learn about this one. Okay, yeah, and back to here, I will do. Okay, now I am installing the kubectl and the kubeadm. These are the main components in the cluster. So yeah, okay, after go here, hit this one. Okay, okay, after this one, yeah, after that start kubelet. Okay, run this command for all nodes. Okay, ఇక్కడ వరకు ఆల్ నోడ్స్లో రన్ చేసే కమాండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ డూ ఓన్లీ ఫర్ మాస్టర్ నోడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ థాట్ and only in the master node. In the master node, yeah, switch to root user. root user వచ్చాక ఇది అయిపోయింది. దాని తర్వాత init. Okay, kubeadm init అంటే it's trying to making that cluster. Okay. We'll see that what will happen. Maybe we will get the error here because we are not allowing the security group traffic, right? So yeah, because of that we may get error here. I can expect that one. We'll see like what will happen. Yeah, it is getting created overall. Yeah, yes, yeah, it got created. Okay, so good to see here. And then take this key. ఈ కీ అనేది మనకి ఇట్స్ నాట్ అంటే ఈ కీ వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కీ ఎక్స్పైర్ అయిందని కాదు. ఈ కీ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ద జాయిన్ ద వర్కర్ నోట్స్ ఇంటూ మాస్టర్. అంటే ఒక క్లస్టర్లోకి జాయిన్ చేయడానికి ఈ కీని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. దిస్ కీ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ద జాయినింగ్ ద నోట్స్ ఇంటూ క్లస్టర్. ఓకే, యా, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఇన్ కేస్ ఈ కీ ఎక్స్పైర్ అయితే ఏమవుతుంది కీ అంటే ఇఫ్ యూ ఫర్గట్ దట్ కీ ఈజ్ సేవింగ్ ఇన్ సమ్వేర్. ఈ సినారియోస్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిన నోట్స్కి అయితే ఏం కాదండి. ఓకే, అండ్ ఏవైతే న్యూ నోట్స్ నువ్వు
జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నావు, అప్పుడు నీ దగ్గర కీ లేకపోతే దిస్ కీ యూ కెన్ రీక్రియేట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. రీక్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిన కీస్కి ఇట్ డజంట్ డూ ఎనీ ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఓకే, యా. అండ్ దెన్ exit as a root and hit this command and then get nodes. Okay, yeah, those are the not ready state. Yeah, and those are the not ready state because we doesn't install the network. So install any of the thing. I'm going with the Calico network. It will start adding the nodes into the cluster. Yeah, Calico network has been started. Here ఏం చేస్తున్నాం, kubectl apply knife అంటే Calico ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఉందన్నమాట. ఆ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని మనం రన్ చేస్తాం అంతే. దిస్ వన్, యా, దిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని రన్ చేసామంట. ఓకే, don't see that one. It's very huge manifesto file, you may not understand it properly. Okay, completely. After seeing that deployment అంటే మన ఓన్గా మనం ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ అండ్ సర్వీస్ ఫైల్ రాసిన తర్వాత యూ మే గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకే, యా, బ్యాక్ టు హియర్. QCTL get nodes. Okay, this is in ready state. Control plane, but మన walker nodes జాయిన్ అవ్వలేదు. I'm trying to execute this one again. Yeah, this is not joining because of this what traffic is not allowed for the not allowed. That is the reason it is trying to connect for the master. Okay, so yeah, come here, dashboard, and then go to security groups